أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا همة الشيخ أدر لنا في هذا المهدر فلتعتفي بنذرة تأتي لنا بالظفر. الحمد لله والصلاة والسلام على من حمل مشعل العداية ونور المعرفة، وأنار للناس الطريق وبين لهم ما نزل إليهم من ربهم ومولاهم، حتى دنت رقاب الجبابرة وعنت للحي القيوم وجوء الكياسرات والأكاسرة. الداعي إلى الوسطية من بلغ الرسالة وكان ضمن رسالته الوسطية، وعاش قبل أن بعث نبيا وأرسل رسولا بين الناس بالوسطية، وعرف بذلك، وعلى ذلك عاش ومات وإليه دعا. فإن هذا ودع هذا المسجد إشارة إلى الوسطية، إذا أن المسجد حدث وسطا بين المباني، وصاحب المسجد نفسه رجل الوسطية. دعني أولا أن أقدم الشكر الجزيل إلى من شرفني بالحضور في هذا المؤتمر، لأنني ما اعتبرت نفسي أحد المحاضرين، بل أحسب نفسي أحد طلاب العلم الذين جاءوا إلى هذا المحفل ليتعلموا، ولقد تعلمنا. من أنا حتى أشارك مثل الأستاذة الدكتورة سعيد تيمي في الإلقاء في مثل هذا المكان، وأنا بينكم غريب، ولقد طال أن أفعل مثل هذا، مما لا أنا ألازمه إلقاء الورقات، لأن الدنيا الآن قد صارت مكانا حيث إن لم يكتفي الرجل بنفسه يصاب. ولما حضرت ورأيت مثل مولانا شيخ سعيد تيمي بيننا، نلت الرخاء والسكينة على أنني لن أقول شيئا جديدا، بل أعلق على ما قد قال مثله. وبعد ذلك أريد أن أدعو الله سبحانه وتعالى لسبب هذا المحضر أو هذه الجلسة المباركة، مولانا الشيخ المختار، الذي جدد الله سبحانه وتعالى رسالة الوسطية على لسانه، وجعله سبحانه وتعالى إشارة وشهرة من شهرات الإسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطول عمره، وأن يسدد خطاه، وأن يساعد الذين يساعدونه على أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة غير الله هي السفلى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I'm not sure what I'm expected to say, because indeed when I was told I was going to be talking over here today, I knew the best thing should have been for me to come over here and learn. الضيف كالعامة ولا أحسب نفسي مقيما في هذا المكان، فأفضل أن أقول عن نفسي ضيفا بمعنى الكلمة. When I come to a place like this, what I've got to do is to listen and learn. And the reason is very simple. I do not live in Nigeria. I do not read Nigerian news for the sake of wasatiyah. Because if I live in America and I bother myself with what's going on in Nigeria, then that is not wasatiyah. Then I'm going to be living my life as if I'm in Nigeria when of course I'm not there. الوسطية بمعنى الكلمة هي ما دعا إليها الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا ولد بين الكفار والمشركين وعاش وترعرع بينهم، ومع ذلك
ما منعوا ذلك على أن يودي الأمانة كما ينبغي. Today when people كان الناس قد وضعوا العلمية على المحمدية. فدعني أسألك ماذا الذي كان أبو بكر يتعلم عند الرسول أنه هو الصرف؟ ماذا كان عمر لأجل ماذا كان عمر يحضر مجالس الرسول لتعلم البلاغة؟ إن من أهم المشاكل التي تواجهنا المسلمون اهتمامنا بلغة غيرنا ووضعناها فوق ما دعونا إليه حقيقة. فالدعوة من عند الله سبحانه وتعالى التي يجب الاستجابة إليها هي الوسطية المحمدية. Muhammad Rasulullah. Oh, Mulana Sheikh Said Timei is a man of versatility, and I'll tell you why. I was a very young chap when I met him. Of course, we all see him on TV. And in this country, when I was living over here, I was about 16 years old when I became an editor of one magazine, right? And I was given a task to go and interview him. So we met over there in Shomolu. Very pleasant man. And we were talking, and he told me something. Because I don't forget things, right? Because I grew up with Salat al-Fatih. How can you possibly forget? مما اشتاق إلي من المواجهات التي يعني تزعجه هو وكانت تصده من أن يودي حتى الأمانة ما تعلم هو. He told me that he wrote a lot of plays. I'm not sure if he remembered. It's been over 25 years now. He said he wrote some plays, some drama, right, that he could present on TV. But he could not do that because there were places when he had to use a female because he was afraid some scholars would come and say, why are you portraying a female? So my question is, so if you want to use a female in a movie, are you going to use a male because you're a Muslim? If there is wasatiyah, and you can watch a movie for the sake of it being a movie, we're not going to judge a man who's trying to portray a message of Islam, but he has to do justice by using the appropriate character. In this society, Maulana Sheikh Al-Mukhtar, he knows I do not give lectures. Because, I mean, I grew up over here, and each and every day when you turn the TV on, they give lectures every damn day. And it does not work. And it's just stupid to keep doing the same thing over and over again. And he's done something very awesome. Whenever you come to this gathering, you've come to listen to him. So you are forced to be a student. That is wasatiyah. If he has to go to Nasfat and say Sheikh Ibraheem is his Sheikh, Sheikh Ibraheem is not the owner of Nasfat. So you want to proclaim Sheikh Ibraheem, you get your own place. That is wasatiyah. Mulana Sheikh Said Timei حصل على شهادة عالية تجاوزت حد نيجيريا, and does not call himself wali. إنه معلم مدرس في الجامعة لا يدعي ما ليس عنده. هذه الوسطية. And it's not so. When all of us, as students of knowledge, understand that Islam and Muhammadiyah is a different thing, and learning Arabic language, which has caused all this problem, it's a different thing, then we will understand wasatiyah. You want to be a sheikh in Arabic language? لأن للشيخ لكلمة الشيخ معانية كثيرة صح؟ ولكل حال أن يندرج يعني تحت الذي يختار لنفسه. If you want to be a sheikh معلما مدرسا في الجامعة فاذهب وعمل على وصول شهادات. If you want to be an imam, you cannot graduate as someone with Arabic and Islamic studies and you think what you've got to do is to go work for Nasfat or Qarib. That is not wasatiyah. That's not what you learn. You leave that to those who go to school for Thanawiyah, and that's where they stopped, and they do tarbiyah on how to become a very good Allah Salatu. Do not go over there and start bothering people with your Arabic language and all these things, and you say they're not respecting the imam. That is not wasatiyah. Wasatiyah
وأن يعترف الإنسان أو الشخص نفسه وأن لا يعطي غيره من لا يعني يساهم لغيره أن يعطيه. هذه أمان الوسطية عندي، وأنا أسكن في مدينة الوسطية التي بنيت على الوسطية، وأوجبت المدينة على سكانها الوسطية طوعا وكرها. إذن, so وسطية here, if we're not having this conversation, I'm not sure I would be holding the microphone discussing these things, because it's not different from AIT and channels, and those guys come on and talk about it and big grammar, and you know what I'm saying. وسطية وأن يعود كل مسلم إلى معنى الإسلام وذلك هي المحمدية لا عربية. Thank you very much. Please, Muhammad Rasulullah. Well, practically, what he just told us is that you place the right thing at the right place. You don't take what does not belong to a particular setting or setup and place it somewhere else. He gave us, he made a very valid point by telling us that Abu Bakr, Umar, and so on and so forth, what did they learn from the Prophet? Was it that they learned Arabic from the Prophet or any other thing? But the only thing they learned from the Prophet was moderation. And that moderation is character, modesty, ways of doing things. In our context, there are too many misplaced priorities, misplacement of priorities. People who are not supposed to be in a particular environment, they claim to go there and they, pour all their knowledge where they are not needed. So when you place your knowledge or your ability where they are not needed, then you are not being moderate in the whole sense. Thank you very much. This is you brought us another dimension of the discussion. Let me go straight to Dr. Mustafa.